September d 1529. El viento en los colinas divina yo no holocasicha. Hola humo, asuda di caballo y miedo. Solomon ha caminado durante meses desde Estambul. Ha cruzado ríos, montañas y reinos enteros. Detrás de él vienen 100,000 hombres. Delante, solo unas murallas viejas y una ciudad que no ha dormido en semanas. Los soldados otomanos encienden hogueras esa noche, cantan, tocan tambas. Quieren que los de adentro los escuchen. Quieren que tiemblan. Y los de adentro tiemblan. Pero no corren. Dentro divina, un panadero llamado Peter amasa harina en la oscuridad. No ha visto a su esposa en tus días. Ella está en los murales, pasando piedras de mono en mono, igual que los otras mujeres. Los niños levan agua. Los viejos cavan zanjas. Nadie duum. Peter meet el pan en el horno y piensa en su hijo. Tiendo secos. Esta macana lo vio cargando en arcabuz más grande que él. No le dijo nada. Solo lo mira y el muchacho le sostuvo la mirada. Esa noche, Solomon convoca a sus visaes en la tienda de seda roja. Cuanto falta, pregunta. Las lluvias legran pronto mi sultan. El frío matara a los caballos. Solomon no responde. 135 ecos. Ha ganado todas las batallas que ha peleado. Belgrado. Rhodes. Hungría. Los reyes de Europa escriben su nombre con miedo. Pero vino no se rinde. ¿Y algo empieza a molestarlo? No es el frío. Es la duda. A 200 leguas de allí, en una aldea sin nombre, un campesino otomano llamado Memo de fila su espada junto al fuego. Tiene 22 ecos, de su pueblo en Anatolia hace 4 meses. Su esposa estaba embarazada. No sabe si tuvo un hijo o una hija. Mira la espada y ve su propio rostro borroso en el metal. No entiende por qué están aquí. Le dijeron que era voluntad de Allah, que vina era la manzana dorada, que entrarían en la ciudad en 15 días. Han pasado 20. El agua se pudre en los odas. La carne salada se sin isa. Y los janitos otomanos empiezan a murmurar. Amaneche. Los cacones otomanos rugan otra vez. Las piedras de los murales saltan en pedazos. Hombres con. Otros ocupan su lugar. Nicolás, un soldado tirols de 40 ecos, pega el oído al adobe escucha. Debajo de sus pies, muy abajo, hay un sonido seco. Pico contra tierra. Minadores, susurra. Los otomanos cavan túneles. Quieren pasar por debajo de los murales. Quieren sembrar pólvora y vola la ciudad desde sus cimientos. Nicolás no es ingeniero. Es carpintero, pero entiende de madera, de peso, de estructuras, sabe que si es túnel liga hasta la plaza. Todos murieron. Piden hacha y baja el sótano más profundo que encuentra. No sabe cómo hacerlo, solo sabe que tiene que intentarlo. Horas después, el túnel otomano encuentra un muro de madera. Los minadores moldean. No estaba en los mapas. No esperaban una empolizada enarrada bajo la ciudad. Detrás de esa madera, Nicolás sujeta el hacha y escucha los golpes del otro lado. Están tan cerca que podría hablar con ellos. No habla, solo espera. Arriba, en la tienda del sultán, la rabia empieza a ganar a la paciencia. ¿Cómo es posible que una ciudad de mierda nos detenga? Grita en baja. Hemos tomado Bagdad. Hemos tomado el Cairo. Nadie responde. Un visir viejo de barba cana. Recuerda en silencio otra ciudad. Rhodes. También dijeron que sería en una semana. También la rodearon por tierra y mar. También cavaron túneles. Rhodes tardó 6 meses en rendirse. Y aquella no era vina. Rhodes estaba sola. Aquí, todos los días llegan mensajeros con malas noticias.
Los rios crecen, los alimentos escasean. Why? Los genites pelagos se mueven en los montañas, como lobos esperando la noche. El 12 de octubre, la lluvia empapa el campamento otomano. Mehmed, el joven de Anatolia. No pueden centrifugo, su ropa está empapada, su espada oxidandos. Compartan mendrugo de pan duro, con otros 4 soldados. ¿Tal crees que entraremos? Preguntaron. Mehmed no respond. Mira, hecha los murales, vi los antecas encendidas, vi los siluetas que se mueven sin descanso. Gente como él, gente que también tiene hambre, gente que también tiene miedo. No lo sé, dice al final. Es la primera vez que admite que no lo sabe. Dentro divina, Peter el panadero amasa sin parar. Hochitas dias que no prueba su propio pan. Todo vapera los soldados. Todo vapera los niños. Su hijo pasa corriendo hochi una hora. No lo veo. Solo escucho sus pasos y el ruido metálico del arcabuz golpeando contra su pierna. Que lora. Pero los hombres no loran, la onsueran. Los hombres trabajan. Sigue amasando. El 14 de octubre, Solomon convoca a su consejo por última vez. Los visayas no se miran entre sí. Saben lo que ven. Saben que el sultan nunca ha retrocedido. Saben que prefiere morir antes que huir. Pero las lluvias no cesan. Los caballos mueren de frío. La pólvora está húmeda. Y los soldados ya no cantan por las noches. El anciano vice rompe el silencio. Majestad, podemos volver. Vivapera para otro día. Solomon lo mira. No hay aire en sus ojos. Hay algo peor. Consoncio. Los reyes cristianos dirán que huimos, dicen vos baja. Los reyes cristianos, responde el visir, dirán lo que les conviene. Pero nosotros sabemos la verdad. Nos vamos con nuestro ejército intacto. Volveremos. Silencio. Solomon cierra los ojos. Por un momento ya no es el sultan. Es solo un hombre que promeció a sus hombres una ciudad dorada y ahora debe decirles que no pueden tomarla. Orden had la retirada. Susurra. Afuera la lluvia sigue cayendo. El 16 de octubre, los otomanos levantan el campamento. Mehmed enrola su tienda mojada. La ata a su caballo. No mira atrás. No quiva los murales que no pudo derribar. Piensa en su esposa. Piensa en el hijo que no conoce. Se pregunta si algún día volverá a ver esta ciudad. No lo sabe. Pero en que no. Dentro divina, Peter el panadero sale por primera vez en 2 semanas. El sol empieza a asomarse entre las nubes. Via su hijo sentado en un muro. El arcabuz apoyado en las piernas. El muchacho tiene los ojos rojos. No de lágrimas, de falta de sueño. ¿Se fueron? Pregunta el niño. A cientos de leguas, en el camino de regreso a Estambul, Solomon cabala en silencio. Su sequito lo observa de reojo. Nadie se atreve a hablar. El sultan mira el horizonte gris. Por primera vez en su vida, siente el peso de los ecos. Siente que algo se ha roto. No un ejército. No una ciudad una idea. La idea de que todo es posible. La idea de que el imperio es invencible. Esa idea no murió en vena. Pero sangra. Y la sangre no deja de mana. Mehmed camina detrás de la caballería. Sus pies están ampalados. Su caballo callea. No habla con nadie. En su mente, una sola imagen, su esposa, el día que se despidieron. El prometio volver con oro. Ella solo pedía que volviera. Ahora no tiene oro. Tiene frío. Tiene hambre. Tiene una espada que no sirvió para nada. Pero volverá. Eso es lo único que sabe. En Viena, los campanas repican por primera vez en 2 meses. La gente sale a los calles. Abrazos, lágrimas, risas nerviosas de quienes no creen que es real.
Peter el panadero enciende el horno, hoy harapan para todos, pan caliente, pan con olor a trigo y vida, su hijo entra corriendo. Ayudo? Peter sonri, es una sonrisa pecueca, arrugada, como los menos de tanto amasar. Sí, dice. Ayudo. Afuera, el 20 de octubre arrastra los últimos cenizas de los hogueros otomanos. Venecig en pie. Y el suego del sultan, por primera vez, yo no es un suego. Es un recuerdo que dual. El sol de mayo de 1565 quema la piedra de Malta como si creciera partala. Jean parasol de la Valette 60 y sit ecos y levato de la vida esperando est momento. No lo sé bon, pero su nombre no será recordado por los batallas que gana joven, ni por los ecos en galeras como esclavo de los otomanos. Será recordado por esta roca, por este verano. Camino despacio por el fuerte San Telmo. Sus rodillas duelen. Sus manos tiemblan un poco cuando no los aprieta. Pero los caballeros que loven pasa no notan nada. So loven la mandíbula apretada. So loven los ojos que miran la flota enemiga sin parpadear. Que 800 barcos. 40,000 hombres. La Valette 700 caballeros y 8,000 soldados. La mayoría españoles y italianos, que apenas hablan su mismo idioma. Los ingenieros otomanos descargan cacones en la costa. Coda, descarga retumba como un trueno seco. Los pajaros han huido de la isla. Los perros vagan, desorientados. Hasta el mar parece habas quedado en calma, esperando. Dentro del fuerte, un joven caballero francés llamado et escribe una carta a su madre. No sabe si podrá enviarla. La escribe igual. Madre. Hoy vi la flota del turco. No termina nunca. Pero no pienso correr. Los viajeros dicen que Malta es la lave de Europa. Si la lave se rompe, no es que pasará. Solo es que aquí estoy. Guarda el papel en su pecho, junto al corazón. Olifaz un minador otomano de 40 ecos. Vin de Bosnia. No es turco, pero serve el sultan dest que tiene memoria. Su trabajo no es matar hombres. Su trabajo es cavar. Cavar túneles bajo los murales, planta barrels de pólvora y encender la mecha. Le pagan por cada metro. Le pagan por cada fuerte QC. Hinca el pico en la tierra seca de Malta. La tierra aquí es distinta. Es dura. Suda. Como si la isla no quisiera abrirse a su lado. Un muchacho de 16 ecos pelea tierra sin parar. Tiene los manos sangrando. ¿Cómo te llamas? Pregunta Oli. Mustafa. Responde el muchacho. ¿De dónde es? De Anatolia. Mi padre murió en Viena. Oli no dice nada. Sigue cavando. El 24 de mayo, los cacones otomanos encuentran su objetivo. San Telmo es el fuerte más pequeño. El más adelantado. El más expuesto. Los estrategas otomanos creen que quera entes días. Luego usaron esa posición para bombardear los otros fuertes. El primer día, con 20 metros de muralla. El segundo día, con 30. El tercer día, los caballeros salen de noche y reconstruyen lo que pueden con sacos de tierra y madera de los barcos destruidos. Dentro del fuerte, yo no escribe cartas. Ahora carga piedras. Ahora carga agua. Ahora carga los heridos. Un proyectil impacta cerca de él. La explosión lo tira al suelo. Cuando abre los ojos, vi sangre en su brazo. No sabe si es suyo de otro. Se levanta. Sigue cargando. Olifaz excava sin descanso. Han pasado 2 semanas y San Telmo sigue en pie. Los minadores han abierto tus túneles. Los defensores han contraatacado en 2. El muchacho Mustafa ya no pelea tierra. Ahora carga los barrels de pólvora. Tiene las manos vendadas con trapos sucios.
Cuanto falta, pregunta, ali no respond, solo segala la per di tira frente a ellos. Al otro lado, hey hombres, se escuchan sus voces apagadas, hablan en español, en italiano. Oli no entiende los palabras, pero entiende el miedo. Están tan cerca que podrían tocarse. Cuando rompemos, di soli, no dudes, entra y mota. Mustafa Usiente. Team D66 Ecos. El 15 de junio, la Valette reciben mensaje dentro de su tienda. San Telmo no puede resistir más. Los morales son polvo. Los hombres están exhaustos. Los caballeros piden permiso para morir en el fuerte, pero saben que es inútil. El anciano gran mestre lee el mensaje en silencio. Afuera, los cacones no calan. Decidals que resisten ordena. Majestad yo no queda. Que resisten. El oficial duda. Luego sale. La Valette se queda solo. Apoya los manos en la mesa de madera. Cheera los ojos. No piensa en estrategias. No piensa en imperios. Piensa en los muchachos que envía morir es fuerte. Piensa en sus madres. Piensa en las cartas que nunca leeron. Abre los ojos. Sigo, murmura, ten piedad de sus almas. Pero no de la mía. El 23 de junio. San Telmo si. Pero no sientes días. Con en 30 no. Los Genazaros entran por las brecas como agua por una grita. Encuentran a los últimos defensas en la capilla. 60 caballeros. Sin armas. Sin morales. Sin esperanza. No de ellos es etait. El joven Francis no tiene espada. La perdió hochi dos días. En bajo los escombros de la tolsa. Tiene una doga pecueca, la misma que usaba para cortar pan. La impura cuando los otomanos entran. A la es grande, grita un Genazaro. Dios es mi luz, respond etait. Dura segundos. Cuando olifaz sale del túnel, el sol lo siga. Pestea. Vi la bandera otomana sobre San Telmo. También vi los cuerpos. 1800 otomanos muertos por aquel fuerte. Oco mil heridos. El mayor ejército del mundo destrozado. Por 60 caballeros sin esperanza. Mustafa, el muchacho de Anatolia, está sentado en una piedra. Mira sus manos. Yo no sangran. Yo no siente nada. Esto es canar. Pregunta. Oli no responde. No sabe que desea. Dentro del fuerte San Angel, al otro lado de la bahía, la Valette recibe la noticia. San Telmo ha caído. Los caballeros han muerto. El anciano camina hacia la muralla. Mira las banderas turcas ondeando sobre el fuerte destruido. Luego mira a sus propios hombres. San Telmo ha caído, dice en voz alta. Pero el precio que pagaron por él. Es precio no lo pueden pagar dos veces. Nadie habla. La Valette se vuelve hacia sus oficiales. Prepared el contraataque. Esta noche. Quiero que sepan que tenemos dientes. Esa noche, bajo la luna menguante, 60 soldados cristianos cruzan la bahía en silencio. No llevan armadura. Llevan dogas guayántacas. Entran en San Telmo sin hacer ruido. Los otomanos duermen, agotados por 31 días de pelea. Los soldados cortan las cuerdas de las tiendas. Prenden fuego a los almacenes de pólvora. Clavan los dogas en los oficiales dormidos. Cuando olifaz despierta, el campamento arde. Corre hacia la salida. Tropieza con un cuerpo. No sabe si es cristiano o turco. No le importa. Solo quiere salir. Mustafa no despierta. Uno de los soldados lo encuentra dormido, abrazado a una pola vieja. No lleva espada. No lleva uniforme. Es solo un muchacho con las manos rotas. El soldado lo mira. Podría matarlo. Debería matarlo. Pero tiene 20 egos y también está cansado. Si de largo. Mustafa abre los ojos cuando el fuego ya está cerca. Corre hacia la playa.
no mira atras, dentro del fuerte San Angel, la valet observa el incendio dest supuesto, hon pagado part di la cuenta, di solguin, el onciono niga con la cabeza, no he cuenta que pueda pagar eso, pero peleran con más cuidado ahora, y el cuidado es la madre de la derrota. Pasan los días, pasan las semanas, los otomanos atacan San Miguel, atacan Burgos, atacan una y otra vez, como olas contra un acantilado. Y el acantilado no cede. Olifaz excavan nuevos túneles. Cada vez encuentra la misma resistencia. Cada vez encuentra contraminas, impolozados, soldados dispuestos a morir bajoteira antes que de pasa al enemigo. Una tarde, mientras descansa junto a un pozo, un oficial lo ordena cavar más rápido. Ali lo mira. Tiene 40 ecos. Leva 25 cavando túneles para el sultán. No puedo cavar más rápido, dice. El oficial levanta la mano para golpearlo. Ali no se aparta. Matam, dice. Ossi descanso. El oficial baja la mano dot lo mira. Vi los ojos vacíos. Vi los manos caloses, los uqs negros, la espalda encorvada. Cova como puedes, murmura, y sava. El 7 de septiembre, un video otomano mira el horizonte y vi velas. Muchas velas. Corre hacia la tienda del comandante, tropieza. Grita, legan refuerzos. Mustafa Pacha, el almirante otomano, sale de la tienda. Mira el mar. Mira las velas que no dejan de persa. Ocho mil soldados españoles. Grano. Pólvora. Caballos. El vicechera los ojos. Se acaba, susura. Olifaz no espera la orden. Se bloquean. Los otomanos no retroceden, pero cuando lo hacen, no hay tiempo para despedidas. Camina hacia la playa dot no corre. Sus piernas ya no corren. Encuentra a Mustafa sentado en la arena, mirando el mar. Vámonos, dice hoy. El muchacho no se mueve. No tengo a dónde ir. Respond. Oli lo agarra del brazo. Lo levanta. Tienes 16 ecos. Tienes menos. Tienes pies. Vámonos. Suben a una barcaza abaratada de soldados heridos. Nadie habla. Solo se escucha el golpe de los remos contra el agua. Mustafa mira la isla que se alea. Nunca volveremos aquí, dice. No. Responde Oli. Nunca. En el fuerte San Angel, la valet camina entre sus hombres. Ya no quedan 700 caballeros. Quedan 600. 500. El anciano ha perdido la cuenta. Un soldado español, sentado en el suelo, bebe agua de una cantimplora. Tiene el brazo vendado. La sangre atraviesa la tela. ¿Ganamos, capitán? Pregunta. La valet lo mira. Queer de sol QC. Queer de sol Q todo ha valido la pena. Hoy sí. Respond. Esa noche, el anciano se sienta en su cata y escribe una carta al rey de España. Asterisk sigo, la isla sigue en nuestras manos. Los turcos se han ido. No se volverán. Solo ese que mis hombres han dado todo lo que tenían. Algunos dirán más. Asterisk no tengo palabras para honrarlos como merecen. Solo tengo este fuerte que on sostengo. Asterisk y este consoncio que no me deja dormir. Asterisk firma con mano temblorosa. Afuera, el 20 de septiembre rastra el olor a pólvora hacia el mar. Malta sigue en pie. Y el imperio que nunca retrocedía, por segunda vez en 40 ecos, ha tenido que mirar atrás. El olor del Mediterráneo en octubre es distinto. Tiene menos sal, más hero. Como si el mar supiera lo que ven. Miguel de Cervantes tiene 24 ecos y está escribiendo una carta que quizás nunca envi. La pluma tiembla en su mano, pero no de miedo. Tiembla por clavetes días sin dormir y el pulso ya no lo responde. Asterisk madre. Hoy embarcamos. Dicen que el turco nos espera en Lepanto.
no sec volva e vela, solo quero q sepa q no hicredo, q no pinso cora, asterisk pliega el papel con cuidado, lo guarda en el peco, junto al scopulario q la dio su hermana, afuera, 200 galeras esperan el viento, one de Austria tin 24 ecos y un problema, es hijo del emperador, pero bostado. Es comandante de la flota más grande que ha visto el Mediterráneo. Pero los venecianos desconfían de él. Los genoveses lo ignoran y los españoles lo obedecen por orden del rey, no por respeto. Camina por cubierta y siente el peso de cada mirada. Sigo, dicen oficial, los venecianos piden reunirse. Dicen que su flota debe en el centro, no en el ala. Yo lo sé? Respond one. Dicen que si no aceptan, se retiran. One mira el horizonte. No hay nubes. No hay viento. Solo es cielo de plomo que anticipa tormentas. Dials que vengan, suspira. Dials que hablaremos. En la galera capitana turca, Olipacha justus su turbante frente a un espejo de cobra. Tin 60 ecos. Ha ganado todas las batallas navales que ha peleado. Chippa, Túnez, las costas de Italia. Los cristianos escriben su nombre con veneno. Hoy, dice, sera la última. ¿Cuántos barcos tienen? Pregunta. 200, mi sigo. Quizzes 300. Olipacha sonri. Nosotros tenemos 300. Why tenemos a ala? El oficial duda. Sigo. Los cristianos han rezado. El Papa declara esto una cruzada. Q reason, dice hoy. Yo tengo cacones. Afuera, 300 remeros aguardan en silencio. Marco cis veneciano y 50 ecos. Ha navegado est mar dest Q erenigo. Conas coda corriente, coda puerta, coda recife. Ahora rema en una galera cristiana. No como marinero. Como soldado. A su lado, un muchacho español de 18 ecos aprieta su espada con tanta fuerza que los nudillos se le han puesto blancos. ¿Tal has matado a alguien? Pregunta el muchacho. Marcos no responde. Yo no. Seek el muchacho. Mi madre dice que mata es pecado. Pero mi padre dice que mata turcos no es pecado, es servicio a Dios. Marcos mira sus manos. Manos de marinero, manchadas de brie sal. Cuando estés frente a él, dice despacio, no vas a pensar en Dios, ni en pecado, solo vas a pensar en no morir. El muchacho ociente, no entiende, pero ociente. El 7 de octubre, el viento cambia. Las flotas se alinean frente al Golfo de Lepanto. 6 millas de mar separan 300 barcos turcos de 200 cristianos. One de Austria sube la cofa del mostil. Mira la línea enemiga. No termina nunca. Sigo. Dice su segundo, los venecianos han aceptado la posición. Están en el ala izquierda. Y los genoveses, en la derecha, don pidieron. One occidente. Por primera vez en semanas, respira hondo. Es at el estandarte ordena. La cruz. Que todos la ven. La tela se despliega el viento. Azul y blanca. El crucifijo bordado en oro. 200 galeras responden con un grito que retumba en los montañas. Santiago, San Marcos. Santa Liga. One desenvaina la espada. No dice nada. Solo la levanta hacia el cielo. Olipacha observa dest. Su galera. No entiende el idioma, pero entiende el sonido. Hombres que van a morir. Hombres que lo saben y on osi gritan. Que empieza el infierno murmura. El primer coconazo part la macana. Cervantes está en la galera marquesa. No es soldado, es escrita. No debería estar aquí. Pero cuando la pólvora hola azufa y el mar empieza tecas de rojo, nadie pregunta que hacías antes. Solo importa lo que haces ahora. Abordage. Grita un oficial.
la galera turca choca contra la suya, moderas crujen, hombres con alogua, el hero encuentra con, Cervantes desenvaina, no piensa en la carta que leva en el peco, no piensa en su madre, no piensa en los poemas que escribía en Madrid, solo piensa en no morir, la primera vez que clava la espada, siente el impacto subir por su brazo, hueso, músculo, la resistencia del cuerpo vivo, retira la joya, el hombre sí, otro viene doto tiro más, una bola de arcabuz la quema el peco, no entra, pero el plomo caliente abalacan como un cuchillo en mantequilla. Si de rodillas, escrita, grita alguien, escrita, levantate, no sabe quién es, no sabe como lo conoce, pero obedes, se levanta, Marcos el veneciano no pelea, no sabe pela, sabe navegar, sabe reparar velas, sabe predecir tormentas, pero ahora no hay velas, no hay tormentas, solo toplones ensangrentados y cuerpos que se hunden, and Genizaro salta a su galera, tin la cimitara levantada, Marcos agarra un remo, no es en arma, es madera pesada, torp, demasiado larga, pero es lovnico cutin, el Genizaro baja la espada, Marcos levanta el remo, el golpe sueña como cuando participa en invierno, el turco se alogua, Marcos mira sus manos, siguen temblando, siguen manchadas de brillo y sal, ahora también de sangre, Olipacha sabe que algo anda mal, ha enviado mensajeros al la derecha, no responden, ha enviado mensajeros al la izquierda, tampoco, su flota, su hermosa flota de 300 galeras, se está desordenando, los barcos cristianos no hayan, no se rinden, no piden clemencia, pelan, sigor, gritan villa, la capitana, vienen hacia la capitana, oli mira el horizonte, si escaleras cristianas navegan directa hacia él, preparad los cacones, ordena, sigor, no tenemos tiempo, preparad los cacones, el primer impacto sacud la galera, Wandy Austria salta la nave enemiga, no es un almirante ahora, es un soldado, azul redida, españoles, venecianos y genoveses pelan codo a codo, nadie recuerda por que desconfiaban, nadie recuerda las ofensas, solo recuerdan que el turco está enfrente, por el pacha, grita Juan, oli pacha espera dot no corre, no se esconde, este su mar, estas son sus aguas, cuando el primer espogol liga su altura, lo recibe con la espada, sí, otro vin, también sí, pero vienen más, una bola de arcabuz la quema el brazo, otra la aba la frente, la sangre la nubla el ojo izquierdo, olipacha si de rodillas, un soldado espogol se acerca dot lo mira, vi el turbante, vi las joyas, vi alhambra, rindit, dice, olipacha escupa el suelo, el soldado levanta la espada, la cabeza del almirante Otomano rueda por cubierta, alguien la clava en una pica, alguien la levanta hacia el cielo, olipacha ha muerto, la noticia vuela de galera, en galera, los otomanos no están entrenados para esto, están entrenados para vencer, no para sobrevivir. Cuando ven la cabeza de su comandante, algo se rompe, no una línea de batalla, no una estrategia dot la fe. Cervantes está encubierta, sentado contra el mástil. Tus heridas, una en el pecho, dos en el brazo izquierdo. Su mano izquierda ya no responde. Escrita, grita un médico. De verso, Cervantes mira su mano. No siente dolor. Solo es vacío extrago de lo que ya no está. Salvame el brazo, dice. Lo demás no importa. El médico mira la herida. Mira el hueso expuesto. No si podré. Intentelo. El médico trabaja en silencio.
Cervantes muerde un trozo de cuero dot no grita, en el peco la carta su madre se impopa de sangre. Marcos el Veneciano no sabe cuando terminó la batalla, so lo sabe que de repente ya no hay turcos, so lo barcos hundidos, hombres flotando boca abajo y es silencio pesado que vien después del trueno. Se siente encubierta, el remo siguen sus manos, no lo suelta, un oficial pasa corriendo, hemos ganado, grita, hemos ganado, Marcos el siente, no sonríe. El muchacho espogol de dichocho egos está sentado junto al cocón. Tiene la espada apoyada en las piernas, Sigor, dice, Sigor lo hice, Marcos lo mira. Mate o no, susura el muchacho, lo mate y el mimir. Mimir mientras se moria. Ya, dice, Marcos, why no senti nada? Marcos no respond. No sabe que desire. Esa noche, Juan de Austria escribe su hermano, el rey Felipe. Asterisk Sigor, hoy dimos batalla contra el turco. Destruimos su flota. Matamos su almirante. El mar está rojo des lepanto hasta el horizonte. Asterisk pero cuando miró a mis hombres, no vio alegría. Vio consontio. Vio hombres que han visto demasiado. Asterisk no sec esto es ganar. Solo seq el turco no navegará tranquilo nunca más. Asterisk firma con mano firme. Afuera, el mar arrastra cuerpos hacia la orilla. Cervantes despierta en un hospital de Messina. Su brazo izquierdo está vendado. No siente los dedos. Un enfermero se acerca. ¿Cómo se llama? ¿Soldado? Cervantes? Miguel de Cervantes. Cuidara bien. Perdera la mano, pero vivera. Cervantes cierra los ojos. No piensa en la mano. Piensa en la carta que nunca envía. Piensa en su madre, que on no sabe si su hijo está vivo. Tiene papel. Pregunta, papel? Necesito escribir. El enfermero le alcanza una hoja arrugada. Cervantes toma la pluma con la mano derecha. Asterisk madre, estoy vivo. Perdí una mano, pero estoy vivo. Dicen que llamaron a esto la batalla más grande del siglo. No es cierto. Solo es que vi cosas que no podré olvidar. Asterisk pero estoy vivo. Why volva? Asterisk no sabe que pasaron 40 años antes de que escriba el Quijote. No sabe que es a mono que perdió la dera la gloria que la espada nunca le dio. Solo sabe que hoy, 8 de octubre de 1571, el sol sail sobre un mar lleno de muertos. Why el no hizo no dielos? En algún lugar del Mediterráneo, un barco otomano herido navega hacia el este. Leva los sobrevivientes. Leva la noticia. Un marinero mira el agua. Hochitas dias, est mar era suyo. Hochitas dias, nadie se atrevía desafiarlos. Ahora el agua está roja. Ahora sus amigos flotan boca abajo. ¿A dónde vamos? Pregunta un muchacho. ¿A casa? Responde el marinero. ¿Why disputes? El marinero no responde. Mira hacia atrás. El humo se eleva del golfo de Lepanto. No lo dice el final. El barco sigue navegando. Detrás, el sol se pone sobre el fuego más grande que tuvo el Imperio. El fuego de gobierna el mar. Esa noche, en las tabernas de Venecia, en los palacios de Roma, en las plazas de Madrid, la gente brinda. Lepanto, gritan. Hemos vencido. No saben que el Imperio Turco reconstruirá su flota en un año. No saben que volverán a navegar, que volverán a conquistar, que aún tienen 2 siglos de vida. Pero saben algo que no sabían antes. Sabían que el turco podía sangrar. Sabían que el turco podía morir. Sabían que el turco podía ser vencido. Y esa certeza, esa pequeña certeza, vale más que 1000 barcos. El viento de octubre arrastra las últimas brasas de los gale-100. Lepanto y no es una batalla. Lepanto es un recuerdo.
Un recuerdo que juil. Un recuerdo que, en Istanbul, los visayas susurran en voz baja, como quien nombre una enfermedad. En esa ciudad de palacios y mezquitas, por primera vez en 100 años, alguien enciende una vela y reza. No por la victoria. Por el regreso de los que nunca volverán. El verano de 1683 huele apodrado en las llanuras de Viena. No es solo el Kala. Es el suda de 100,000 hombres acampados durante semanas. Son los caballos muertos que nadie entierra. Es la comida que se pudre en los barrales bajo el sol de agosto. Kara Mustafa, gran vizier del Imperio Otomano, contempla las murallas desde su tienda de seda verde. Tiene 49 años. Nunca ha perdido una batalla. Hoy, sentado sobre cojines de bricado, bebe café dulce en una taza de porcelana y observa cómo sus ingenieros calculan el ángulo de los cañones. ¿Cuánto falta? Pregunta. Las murallas son viejas, mi señor. Una semana. Dos a lo sumo. Kara Mustafa asiente. No sonríe. El sultán la ha ordenado tomar Viena o no regresa. Pero el sultán tiene 11 años. El sultán es un niño que juega en palacio mientras sus visayas gobiernan. Kara Mustafa no piensa en eso. Bebe su café y espera. Dentro de Viena, Ernst Rudiger von Starhemberg tiene 50 años y lleva 20 días sin dormir más de 3 horas seguidas. El conde camina por las murallas con paso firme. Mira a sus soldados. Mira a los civiles que cargan piedras, cavan trincheras, pasan balas de canon de mano en mano. Nadie corre. Nadie se esconde. Señor, dice un oficial, los turcos han colocado otro canon en la colina sur. Y lo veo, responde Starhemberg. Nuestros muros no resistirán otro mes. El conde no responde. Mira hacia el horizonte. Las tiendas otomanas cubren la tierra como una mancha que no termina nunca. Reduce las raciones, ordena. Todos. Yo también. Señor, los soldados y comen pan de seren y agua sucia. Pues que comen menos. El oficial duda. Luego asiente. Starhemberg aprieta la mandíbula. No muestra miedo. Un comandante no puede mostrar miedo. Pero cuando nadie lo ve, apoya la frente en la piedra fría de la muralla y cierra los ojos. Señor, murmura, no numbers abandons. Hassan es Janizaro. Tiene 30 años. Nació en Sarajevo, pero leva la media luna en el pecho desde que tenía 12. Ha peleado en Creta. Ha peleado en Ucrania. Ha visto ciudades arder y ríos tenerse de rojo. Pero nunca ha visto una ciudad como esta. No se rinden, dice, cosa para sí mismo. A su lado, un compañero más joven afala su cimitarra. Que dices, que no se rinden. Otras ciudades mandan embajadores a la semana. Piden clemencia. Negocian. Hassan señala las murallas. Estos no han mandado a nadie. El joven de Jadar afala. ¿Y eso qué significa? Hassan no responde. Sig mirando las murallas. Significa que van a pelear hasta el final. Significa que esto no será una batalla. Será una carnicería. Pero no dice nada. El joven tiene 19 años. Y aprendrá. Marguerite tiene 42 años y 3 hijos. Su esposo murió hace 2 inviernos. De fibras. Desde entonces, ella vende pan en el mercado de Viena para alimentar a sus niños. Ahora no hay mercado. Ahora no hay harina. Ahora no hay nada. Pero Marguerite no se queda en casa. Cada mañana, cuando el canonio cesa unos minutos, sale a las calles con un tubo de agua. Busca a los heridos. Les da de beber. Limpia sus heridas con trapos que hierve cada noche. Señora, le dice un soldado, hasta debería estar salvo. Marguerite lo mira. Tiene la cara sucia de pólvora y el delantal manchado de sangre. ¿Es salvo donde? Pregunta. El soldado no responde. Ella sigue caminando. El 15 de agosto, los otomanos prueban un túnel nuevo.
Los Minadores han cavado durante 2 semanas bajo la muralla del palacio. 50 barriles de pólvora esperan bajo tierra. Cara Mustafa observa desde su tienda. Da la orden. La explosión sacude la ciudad entera. Marguerite está en una iglesia, vendando a un muchacho de 17 años que perdió 2 dedos de la mano izquierda. El suelo tiembla. Las velas se apagan. ¿Qué fue eso? Grita el muchacho. Marguerite no responde. Sabe lo que fue. Sig vendando. Cuando sale la calle, una nube de polvo cuba el barrio sur. Hombres corren con palas y cubos. Gritan órdenes que nadie escucha. La muralla no ha caído. Pero se tambalea. Esa noche, Starhemberg reúne a sus oficiales. El túnel no rompió el muro. Dice. Pero mañana probarán otro. Y otro. No tenemos suficientes hombres para cavar contramanas en todas partes. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunta alguien. Starhemberg mira el mapa. Leva horas mirándolo. No encuentra solución. Esperar. Dice. Esperar a qué legan. Silencio. Nadie pregunta quiénes. Todos saben. Si Sobieski no viene a Caira. Y si viene aquí, Europa cae. Hassan se despierta antes del alba. Algo está diferente. No el ruido. No el olea. Algo en el aire. Se levanta y camina hacia el borde del campamento. El centinela de la noche sigue en su puesto, apoyado en una lanza. ¿Has visto algo? Pregunta Hassan. El centinela niega con la cabeza. Solo niebla. Hassan mira hacia las colinas. Las colinas de Kallenberg. No vi nada. Solo niebla. Solo y silencio extraño que anticipa tormentas. Despierta a los oficiales. Dice. ¿Por qué? No lo sé. Pero hazlo. El centinela duda. Luego cor. El 12 de septiembre. La niebla empieza a disiparse. Cara Mustafa sale de su tienda. Ha dormido mal. Pesadillas. Hombres a caballo con alas de madera en las espaldas. Bostiza. Pide café. Mi señor, dice un oficial. Hay movimiento en las colinas. Son campesinos. Pastores. Mi señor, son muchos. Cara Mustafa entrecierra los ojos. Mira hacia Kallenberg. La niebla se abre como una cortina. Y entonces los vi. Miles. Decenas de miles. Hombres a caballo. Infantes. Canyons. Las banderas de Polonia. Austria. Baviera. La Cruz. El Aguila. Y al frente, sobre un caballo blanco, Juan III Sobieski, rey de Polonia. Cara Mustafa deja caer la taza de café. ¿De dónde? Susurra. Nadie responde. Dentro de Viena, Starhemberg escucha los tambores. No son los tambores turcos. Son otros. Más lejanos. Más profundos. ¿Qué es eso? Pregunta un soldado. Starhemberg no responde. Camina hacia la muralla. Apoya las manos en la piedra. Y ligan, murmura. Y ligan. Y entonces, por primera vez en 2 meses, sonríe. Sobieski mira el campamento otomano desde lo alto de la colina. 70,000 hombres esperan su orden. 70,000 jinetes, soldados, mercenarios que han caminado durante semanas para estar aquí. El rey tiene 54 años. Ha peleado contra sucos, contra cosacos, contra turcos. Ha ganado cosas siempre. Pero nunca ha visto algo así. Dios mío, dice. Qué hermosa presa. A su lado, unofficial polaco ajusta la silla de monta. Sigor, los turcos nos han visto. Se están formando, de yolos, responde Sobieski. De yolos que esperan. Mira el sol. Mira los banderas. Mira esos hombres. Hoy dicen voz alta, vamos a ganar una guerra en una sola batalla. Desenvaina la espada. Amy, husares. Hazen escucha el trueno antes de verlos. No es trueno. Es tierra. Es hero.
East 20 caballos galopando colina abajo. Formad linea. Grita unofficial. Formad linea. No hay tiempo. Los usaras con sobaelos como el rayo sobre un árbol seco. Los alas de madera en sus espaldas silban al viento. No es un adorno. Es un sonido que hila la sangre. Hazen levanta su espada. Un caballo lo arala. No siente dolor. Solo el golpe. Solo la tira contra su espalda. Below soyos. El cielo está azul. Los alas pasan sobre él, una tras otra, como ángeles de pesadilla. Cheer a los soyos. Margaret está en la plaza cuando escucha los gritos. No son gritos de miedo. Son gritos de algo que no escuchaba desde 2 meses. Alegría. Legan. Griten. Legan los palacos. Margaret deja el cubo de agua. Corrige la morala. Cuando liga, via los jinetes descendiendo sobre el campamento turco. Vi los banderas blancas y rojas. Via los turcos correr. Ganamos, pregunta alguien. Margaret no responde. Laura. Cara Mustafa no puede creer lo que ve. Su ejército, el ejército más poderoso de la tierra. Se dejas como azúcar en agua. Los oficiales lo miran. Esperan órdenes. Esperan algo. Reagrupad los tropas, dice. Reagrupad. Mi sigor, no hay tropas. Hyen. Que vuelven. Nade same wave. Cara Mustafa mira hacia su tienda. La tienda de seda verde, con sus cofres de oro y sus alfombras persas. El estandarte del profeta. Verde y dorado, ondea al viento. Salvad el estandarte, ordena. Un oficial corre hacia la tienda. Po oye estar. Los husares están dentro del campamento. Sobieski desmonta frente a la tienda de Cara Mustafa. Esos pies. Alfombras persas manchadas de barro. Cojines de brocado pisoteados por coscos de caballo. Tozas de porcelana rotas. Y el estandarte. El rey de Polonia toma la televerde entre sus manos. La mira en silencio. Escribe, dice su secretario. Escribe al papa. Asterisk vimos, y Dios venció. Asterisk el secretario escribe. So, bieski sosten el estandarte. No sonríe. Un rey no sonríe en el campo de batalla. Pero esta noche, cuando esté solo en su tienda, apoyará la cabeza en los manos y llorará. Por los suyos, por los turcos, por todos los muertos que deja atrás. Hazen despierta entre cadáveres. No sabe cuánto tiempo ha pasado. Horas, días, intenta moverse. Le duel todo, la pierna dirección no responde. A su lado, el joven de 19 años boca abajo. No se mueve. Hazen lo toca. Está frío. Cierra los ojos. No reza. No llora. Hochi demasiado que deja. Deja ambacoses. Escucha pasos. Voces en alemán. Soldados cristianos revisando el campo. Hazen no se mueve. No respira. Los pasos se alejan. Cuando si la noche empieza a rastros, leyes divina. Leyes de los caballos con alas. Leyes de todo. No sabe donde. Solo sabe que no quiere morir aquí. Cara Mustafa cabalga hacia. Elsa. No leva escolta. No leva estandarte. No leva nada. Atras queden vina su ejército su honor. Atras queda el sueño de conquista Europa. Delante, solo Estambul. Y el sultan nego que pediré su cabeza. ¿Adon vas, visir? Pregunta un soldado herido, tendido en el camino. Cara Mustafa no responde. Espolia el caballo. No mira atrás. En vina los campanas repican sin parar. 3 meses de asedio. 3 meses de hambre, de miedo, de polvoro y sangre. Terminó, está hembo camino entre los escombros. Sus soldados lo saluden. Algunos lloran.
Otras rien sin motivo. Un onciono se acerca. Tin el rostro sacado de orugas y los ojos vidriosos. Sigo cont dice, yoas juvaqui en el 29. Cuando Solomon se fu, Starhemberg lo mira. Esto es distinto, sig el onciono entonces se fueron por quisiron. Ahora lo secamos, si, dice Starhemberg. Lo secamos, el onciono ociente. Se ale elemente, Starhemberg se queda solo. Apoya la espalda en una pared que on humia. Cierra los ojos. Tis meses sosteniendo una ciudad que todos deben por perdida. No sabe como lo hicieron, pero lo hicieron. Margaret encuentra sus hijos en la plaza. Están sentados en el bord de la fuente, mirando a los soldados que desfilan. Mama, dice el más pequeño, yo no hay guerra. Margaret se sienta junto a ellos. Yo no, dice. Why, papa? Volvera. Margaret mira el cielo. Leva dos egos sin saber que responder esa pregunta. Hoy no, dice. Pero hoy no importa. Aprieta la mano de su hijo. El niño no entiende. Pero sonríe. Dias después en una aldea perdida de los Balcanes. Hazen se sienta junto a un río. Levitas dias caminando con la pierna hinchada. No ha comido, no ha bebido. Mira el agua pasa. Piensa en Sarajevo. Piensa en su madre. Piensa en el joven de 19 años. Que quedó boca abajo en el campo de Vina. Yo no es soldado. Yo no es janizaro. Es solo un hombre herido, sentado a la orilla de un río. ¿A dónde vas? Pregunta una voz. Una anciana lo mira desde la puerta de una choza. Hazen abre la boca. No sé el nada. La anciana suspira. Van dice. Mi hijo también se fue a la guerra. No volvió. Hazen la sigue. No sabe si mañana seguirá vivo. No sabe si podrá volver a caminar. Pero hoy, por primera vez en meses, alguien le ofrece un plato de comida caliente. Eso es suficiente. En Vina las obras de reconstrucción empiezan al amanecer. Carpinteros, albañiles, mujeres, niños, todos trabajan. La ciudad no será la misma. Las heridas tardarán en censurarse, las cicatrices decadas, pero la ciudad sigue en pie. Y mientras las murallas se levantan de nuevo, mientras las campanas repican y los mercados vibran. Vina sabe algo que no sabía antes. El imperio que liga para cuidarse se fue. Y esta vez, no volverá. El 20 de septiembre arrastra las últimas cenizas de los hogueras otomanas. El fuego de conquista Europa es enterrado bajo las murallas de Vina. Y en algún lugar del camino a Estambul, un vicia quedó cabalga hacia su destino. No lo saben, pero el sultán lo espera. No con honores, con una cuerda de seda. El invierno de 1699 liga temprano a los Balcanes. La nieve cuba los caminos por donde hoche aplas quince egos marchaban los ejércitos del sultán. Ahora solo viajan comerciantes, mendigos y algunos soldados que vuelven a casa con una mano menos, una pierna menos, una esperanza menos. En la ciudad de Karlowitz, cerca del río Danubio, los diplomáticos se calientan las manos en braseros de cobre mientras esperan. Llevan 2 meses esperando. Los otomanos no quieren firma. Los austriacos tampoco ceden. Los venecianos exigen más. Los polacos exigen lo suyo. Pero afuera nieva. Los caballos mueren de frío. Los soldados se amotinan. Y el imperio que hoche sin ecos hacia temblar a reyes. Hoy envía un vicia anciano a suplicar conditions. Romi Mehmet Pacha 60 whites ecos. Ha servido a 4 sultans. Ha visto el imperio en su cima y lo ha visto de sangres lentamente. Ahora está sentado frente a una mesa de madera.
Con los menos apoyados sobre un mapa de Europa cuyo no la pertnes, aceptamos, dicen vos baja. El diplomático austriaco levanta la mirada. Accepten que todo. Hungary, Transylvania, Croatia. Todo lo que pide en .silencio. El Sultan no aceptara, murmura su secretario. Romy Mehmed no respond. El Sultan tiene 26 ecos. Nunca ha visto una batalla. Nunca ha dormido en una tienda de compoca ni ha sentido el hambre de sus soldados. El Sultan no sabe lo que espera. Pero Romy Mehmed sí. Why ha aprendido que a veces, lo único que queda espera con dignidad. Toma la pluma. Firma. Esa noche en una orilla de Anatolia. An anciano lamodo hazen enciende un fuego pequeño en el patio de su casa. Tiene 66 ecos, su barba es blanca. Su pierna derecha quedó torcida desde aquel día en Viena. Cuando los caballos con las bajaron de la colina. Nadie en el pueblo sabe que fue Genizaro. Nadie sabe que pelea en Creta, en Ucrania. Bajó los murales que nunca pudo derribar. Pero sus vecinos, es solo hazen el cojo. El que repara operos de la bronza y cuenta historias a los niños. Una niña se acerca al fuego. Abuelo, dice, es cierto que fuiste la guerra. Hazen mira los lomas. Sí, respond. ¿Why ganaste? El anciano tarda en responder. Al principio sí, dice. Después yo no. Porque Hazen busca los palabras. Han pasado 16 ecos y on no sabe explicarlo. Porque ellos también aprendieron, dice al final. Aprendieron a no rendirse. Aprendieron a esperar. Why nosotros? Nosotros olvidamos como se espera. La niña no entiende. Asiente y se va a dormir. Hazen se queda solo frente al fuego. En Estambul, el Sultan Mustafa II recibe la noticia del tratado en silencio. Tiene 26 ecos. Ha levado el Imperio a la guerra 3 veces. Ha perdido 3 veces. Los visayas esperan su reacción. Esperan ira. Esperan llanto. Esperan algo. Retiraos, dice. Los visayas se retiran. El Sultan se queda solo en la sala de los leones. Las paredes están cubiertas de azulejos de zinc, azules y verde, con versículos del Corán bordados en oro. Su bisabuelo construyó esta sala. Su bisabuelo leva los sillecitos hasta Viena. Él ha tenido que firmar la pedida de Hungría. Apoya la frente en el frío de los 6 ulegos. No reza. Hochi tiempo que dija de creer que ala escucha los súplicas de los perdedores. En Viena, el Constarhemburg ya no camina por los morales. Murió hochi orco ecos, de viejo, de consancio, de todo lo que vio y nunca quiso contar. Pero su nombre está en los placas de piedra, en los cales, en la memoria de los que estuvieron allí. Marguerite, la panadera que heredos con delantal manchado o vive. Tiene 62 ecos. Sus hijos son adultos. Sus nietos jugan en los mismos cales donde ella repartió agua entre los soldados. Una tarde, su nieto me le pregunta, abuela, ¿tal peleaste en la guerra? Marguerite sonríe. Yo no peleé, dice. Yo solo daba agua, pero estabas ahí, sí. Estaba ahí. Why como era? Marguerite mira la ventana. Afuera, el Danubio brilla bajo el sol de Otoco. Olía y pólvora, dice. Olía y miedo. Olía y pan quemado y sangre. Why no tuviste miedo? Todos tuvimos miedo. Pero teníamos que seguir. No podíamos parar. Porque si parábamos. Podíamos. El nieto occidente. No entiende del todo. Per occidente. En Venecia. Los mercaderes cuentan las monedas del nuevo tratado. Han recuperado Moria. Han recuperado las islas.
el Turco yo no navega libre por el Mediterráneo, pero en los astilleros, los carpinteros envejecen sin trabajo, los barcos se pudren en el puerto, los jovens yo no quieren ser marineros, ganamos, dicen onciono en una taberna. Por Q, entonces todo esto peor, nadie respond. En Polonia won the third Sobieski yo no cabalga. Murió hochitas ecos en su palacio de Varsovia, rodeado de médicos que no pudieron salvarlo. Los campesinos cuentan la historia de aquel día en Viena, cuando el rey bajó de la colina con 20,000 jinetes, y el estandarte del profeta caía en sus manos. Pero los jovens yo no quieren oír historias de viejos. Quieren pan, quieren tierra, quieren un futuro que no lega caballo. En una posada del camino de Belgrado, dos soldados otomanos beben tío amargo junto al fuego. Uno es viejo, el otro es joven. ¿A dónde vas? Pregunta el viejo. ¿A cosa? Responde el joven. La guerra terminó. ¿Why que horas en cosa? El joven mira sus manos. Manos de soldado, calosas manchadas de pólvora. No lo ese. Dice. Mi padre murió en Viena. Mi abuelo murió en Lepanto. Yo soy el tercero. ¿Why el último? Dice el viejo. Sí. El último. Beben en silencio. ¿Tú crees que volveremos? Pregunta el joven. A Viena, digo. Have you ever wondered what it feels like to stand on top of the world, only to watch it all crumble? Today, we're not just talking about any fall from grace. We're diving deep into the epic sagas of history's greatest empires, and asking the ultimate question, what makes them fall? From the marble columns of Rome to the intricate canals of the Aztec capital, Tenochtitlan, empires rise with breathtaking ambition. They build wonders, create laws, and expand their borders across continents. For a time, they seem invincible, their power absolute, their legacy destined to last forever. But history tells a different story. Nothing lasts forever. So, what's the secret ingredient for imperial collapse? Is it a sudden, catastrophic event, or a slow, creeping decay from within? Stick with me as we unravel the common threads that connect the fall of these mighty giants. Let's start with the big one, Rome. When you think of a fallen empire, Rome is probably the first name that comes to mind. For centuries, the Roman Empire was the center of the Western world. Its legions were unstoppable, its engineering was revolutionary, and its culture shaped generations. So, how did this powerhouse fall? Well, it wasn't a single event. Imagine it more like a perfect storm. For starters, the empire just got too big to manage. From Britain to Mesopotamia, the sheer size made communication and governance a nightmare. It was like trying to run a global corporation using only messengers on horseback. This overexpansion stretched their military incredibly thin. Instead of conquering new lands, the legions were stuck playing defense along thousands of miles of border, constantly fending off so-called barbarian tribes. Speaking of which, these weren't just random raids. We're talking about massive migrations of peoples like the Goths and Vandals, who were themselves pushed by forces further east. They didn't just want to raid, they wanted a piece of the Roman pie, and sometimes they wanted in. But the real rot started from within. Politically, Rome became a chaotic mess. The 3rd century crisis or emperor after emperor assassinated, with some ruling for only a few months. Civil wars became the norm. This instability wrecked the economy. To pay for the massive army and a bloated bureaucracy, emperors started devaluing their currency. They would mint coins with less and less silver, leading to runaway inflation. Imagine your money becoming worthless almost overnight. People lost faith in the system. The rich retreated to their fortified country villas, essentially becoming feudal lords, and the gap between the ultra-wealthy and the desperately poor grew into a chasm. On top of all that, plagues swept through the empire, decimating the population. Fewer people meant fewer farmers, fewer soldiers, and fewer taxpayers. It was a vicious cycle. So, when Visigoth leader Alaric sacked the city of Rome in 410 AD, it wasn't the cause of the fall. It was a symptom. The heart of the empire had been sick for a very long time. Now, let's journey across the Atlantic
to a completely different world. And look at the Aztec Empire. In the early 16th century, the Aztecs ruled a vast territory from their magnificent island capital, Tenochtitlan, a city of pyramids and floating gardens that amazed the first Europeans who saw it. Unlike Rome, the Aztec Empire's fall was shockingly swift. How did a powerful empire of millions get toppled by a few hundred Spanish conquistadors, led by Hernan Cortés? Again, it's a story of internal weakness meeting an external shock. The Aztec Empire was not a unified, happy family. It was built on conquest and tribute. The Aztecs demanded goods and, crucially, people for human sacrifice from the city-states they conquered. This created a lot of resentment. Many of these subject peoples hated their Aztec overlords and were just waiting for a chance to rebel. When Cortés arrived, he didn't just have 500 Spaniards. He was a master of diplomacy and manipulation, and he quickly forged alliances with these disgruntled tribes like the Tlaxcalans, who provided thousands of warriors eager for revenge against the Aztecs. So, the Spanish weren't just invaders, they were catalysts for a massive internal rebellion. But that wasn't their only weapon. The Spanish brought something far more deadly than cannons and steel swords: disease. Smallpox, measles, influenza diseases that Europeans had built up some immunity to over centuries were completely alien to the Americas. When smallpox hit the Aztec capital, it was an apocalypse. It is estimated that the disease wiped out up to 40% of the population in a single year. It killed warriors, farmers, and even the emperor himself, creating chaos and a crisis of faith. The Aztecs saw their people dying from an invisible enemy while the Spanish seemed immune. To them, it must have seemed like their own gods had abandoned them. This combination of internal resentment, clever alliances, and a devastating biological weapon created the perfect storm that brought the mighty Aztec Empire to its knees in just 2 years. It shows how a seemingly strong empire can have a fragile foundation. Let's shift our focus to the east, to the vast plains of Central Asia and the Mongol Empire. Founded by Genghis Khan in the early 13th century, it became the largest contiguous land empire in history. At its peak, it stretched from the Pacific Ocean to the gates of Europe. The Mongols were a force of nature, their cavalry tactics were legendary, and their rule, while often brutal, established the Pax Mongolica, a period of peace that secured trade routes like the Silk Road. So, what happened to this unstoppable force? Unlike Rome or the Aztecs, the Mongol Empire didn't fall to an external enemy. It fractured from within. The core problem was succession. After the death of Genghis Khan, the empire was divided among his sons and grandsons into different khanates, like the Golden Horde in Russia and the Yuan dynasty in China. While they were initially supposed to be united under one great Khan, rivalries quickly soured those relationships. These weren't just family squabbles, they were full-blown civil wars fought over who had the right to rule. The different parts of the empire began to drift apart. They adopted the cultures of the people they ruled. The Mongols in Persia became Muslims, while the Mongols in China adopted Chinese customs and ruled as a Chinese dynasty. They stopped thinking of themselves as one Mongol people and started prioritizing their own local khanates. This process of assimilation weakened the very thing that made them unique, their nomadic Mongol identity and unity. The vastness of the empire also worked against them. The same logistical problems that plagued Rome made it impossible for a single ruler in Mongolia to effectively control a subordinate in Persia or Russia. Eventually, the separate khanates were overthrown one by one, not by a grand alliance, but by local rebellions and internal decay. The Yuan dynasty was overthrown by the Chinese Ming dynasty, and the Ilkhanate in Persia simply disintegrated. The Mongol Empire's fall teaches us that even the mightiest conquerors can be defeated by their own success and internal divisions. So, what have we learned? We've seen 3 titanic empires on 3 different continents in 3 different eras, and yet we see a pattern emerging. First, overexpansion. Empires become victims of their own success, growing so large they can no longer be effectively governed, defended, or held together. The logistical strain becomes immense. Second, internal decay. This is the big one. Political instability, civil wars, economic crises, and corruption rot an empire from the inside out.
The gap between the ruling elite and the common people grows, eroding loyalty and social cohesion. For Rome, it was political chaos and inflation. For the Aztecs, it was the resentment of their subjects. For the Mongols, it was infighting among the ruling family. And third, an external shock that acts as a catalyst. This can be migrating peoples, foreign invaders like the conquistadors, or even an invisible enemy like a plague. These shocks exploit the existing internal weaknesses. A healthy, unified, and stable empire might withstand these shocks, but a sick and divided one shatters. The story of fallen empires is more than just a history lesson. It's a timeless cautionary tale. It shows us that power is fleeting and that the true strength of any large society, be it an empire or a modern nation, lies in its internal health. It's about having a stable government, a fair economy, and a sense of shared purpose and identity among its people. When those things start to crumble, no army, no wall, and no monument can save you. The cracks that bring down empires don't always start on the battlefield. More often than not, they start in the halls of power, in the marketplaces, and in the hearts and minds of the people themselves. It's a sobering thought, reminding us that the foundations of our own world require constant vigilance and care. Thank you so much for joining me on this journey through the ruins of history's greatest empires. I find these stories absolutely fascinating, and I hope you did too. If you enjoyed this video, please hit that like button and subscribe for more deep dives into the past. And I want to hear from you. Which fallen empire do you find the most intriguing? Let me know in the comments below. Until next time, stay curious,